წუთებში კეთდება განცხადება და გვაქვს საშუალება რომ ვნახოთ კადრში ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელსაც პარალელურ რეჟიმში თარგმნის თარჯიმანი, მან თქვა დასაწყისში, რომ ეს არის ბაიდენის პირველი ვიზიტი უკრაინაში და იმ რთულ პერიოდში უკრაინისთვის, როგორც ახლა უდგას მას, უკრაინა იბრძვის არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ მსოფლიოს თავისუფლებისთვის, თქვა ზელენსკიმ, მთელი მსოფლიო ამერიკა დგას უკრაინის გვერდით, მან შემდეგ მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კონგრესს და ამერიკელ ხალხს. ასევე აღნიშნა, რომ ამ კვირაში ხდება 1 წელი, ეს დასაწყისში რაც თქვა იმას გიყვებით, რაც რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ვიბრძვით, ამიტომ ეს არის სიმბოლური ვიზიტი. შემდეგ ისაუბრა სამხედრო დახმარებაზე, რასაც ელოდებიან ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ასევე აღნიშნა, რომ ეს იყო აშკარა სიგნალი, რომ რუსეთის თავდასხმას არ აქვს მომავალი, ანუ ბაიდენის ვიზიტს უწოდებს ამ ყველაფრის სიგნალს. We believe there's no alternatives to the establishment of the special tribunal. This is the position of of Ukraine, and we shall support this position. And I would really like the United States to be engaged in the implementation of our peace formula. ზელენსკი საუბრობს იმ ხარდაჭერაზე, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან იღებენ და ამბობს, რომ ამას არ აქვს ალტერნატივა. And we have some achievements in this area already this week in New York together with the United States of America. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიღწევები უკვე, როგორც ამბობს ზელენსკი. Over 60 other countries will be submitting for the consideration of the UN General Assembly of the draft resolution on supporting peace in Ukraine. And on the eve of the 24th of February, we believe that the approval of this resolution would be very significant evidence to the fact that the terrorist state would never break civilized country. We are also opening a special tablet dedicated to the President Biden. The first call at the night of the 24th of February took place with the United States, and since that time we had conversations, and there were very significant attention to our fight to the protection of Ukraine's democracy. Besides this, the personal contribution of President Biden in solidifying the liberty and democracy in the world. This will be remembered eternally, and Ukraine is grateful to you, Mr. President, to all the US citizens, to all those who cherish freedom, justice, we cherish them. Glory to our glory to our allies, and glory to Ukraine. Of the United States of America. Thank you very much, Mr. President. You know, it was 1 year ago this week that we spoke on the telephone, Mr. President. It was very late at night in Washington, early in the morning here in Kyiv. Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. And the world was about to change. I remember it vividly, because I asked you next, I asked you, what is there, Mr. President? What can I do for you? How can I be of help? And I don't know if you remember what you said to me, but you said, and I quote, gather the leaders of the world, ask them to support Ukraine. Gather the leaders of the world and ask them to support Ukraine. And you said that you didn't know when we'd be able to speak again. That dark night, 1 year ago, the world was literally bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago than a year, but think back to that year. Perhaps even the end of Ukraine. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stands with you, and the world stands with you. ერთი წლის შემდეგ დემოკრატია დგას, თელი სოფლიო დგას თქვენთან და ამერიკის შეერთებული შტატები თქვენს გვერდითაა. I've come here 6 times as vice president, once as president.
And in 2009, as vice president, when I first came here. Then back in 2014, I came 3 times in the aftermath of the Revolution of Dignity. And I again came in 2015 to address the RADA about the work of building a strong democracy. And I came in 2017, just before I left office as vice president. ის იხსენებს მანამდე ვიზიტს, როცა იყო ვიცე-პრეზიდენტი და ჰქონდა ვიზიტები. The election were over, Barack and I were out of office. I decided to make one more trip before the next president was sworn in to Kyiv. ახლა გადავწყვიტე, რომ კიდევ ერთი ვიზიტი მქონოდა. You deeply honor me here in Kyiv with you today. To meet with your military, your intelligence folks, your diplomatic teams, community leaders who have stepped up and helped their country in their hour of need. It's astounding who stood up. Everybody. Everybody. Women, young children, trying to do something, just trying to do something. Pulling people out of apartments and being shelled and literally what I think is war crimes. It's astounding. And the whole world sees it and looks at it. This is the largest land war in Europe in 3/4 of a century. And you're succeeding against all and every expectation except your own. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საუბრობს როგორ გაამართლა უკრაინამ მოუდინები, ანუ მთელი მსოფლიოს წინაშე. First received an intelligence report in the fall about a year ago. We were focused on determining how do we rally the rest of the world. How do I help you with the promise you asked me to make? ანუ ჩემთელი ფოკუსი გავაკეთეთ იმაზე, როგორ უნდა დაგხმარებოდით. How do you succeed? How do you get a world to respond? როგორ უნდა იყო რაღაც გარკვეული To a prosperous პასუხისმგებლობა. economy, confident democracy, a secure and independent state. When United Americans of all political backgrounds decided that they would step up. American people know it matters. Unchecked aggression is a threat to all of us. We built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, NATO in the Atlantic, Japan in the Pacific. I mean, across the world. The number of nations stood up over 50. Help Ukraine defend itself with unprecedented military, economic, and humanitarian support. We united the leading economies of the world to impose unprecedented cost. შეგახსენებთ ჩვენ ვასრულებთ ის ამბებს ორზე შეგახსენებთ ამ წუთებში. Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles. განცხადება კეთდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან, რომელიც საუბრობს უკვე უშუალოდ დახმარებაზე სამხედრო ტექნიკით. More than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count. დარტყმებისთვის რა ტიპის თავდაცვის სისტემები გამოუყვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას. That's going to be coming your way. And that's just the United States in this piece. And just today, that announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers. ახლანდელი გაცხადება უკვე HIMARS-ების ტიპის ტექნიკის დახმარებაზეა საუბარი. People from aerial bombardments. Later this week, we will announce additional sanctions against elites and companies that are trying to evade sanctions and backfill Russia's war machine. And thanks to bipartisan support in Congress, this week we're delivering billions in direct budgetary support
მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უკეთ ამ წუთებში კეთდება განცხადებები, ოფიციალური განცხადებები. ახლა პრეზიდენტი ბაიდენი საუბრობს, მანამდე ზელენსკის მოусმინეთ, ჩვენ და დავასრულოთ დღის ამბები. ძალიან მოკლე რეკლამა გეოლდება და უფრო მეც ცხადია ამ განცხადებებზე და ვიზიტის დეტალებზე გაიგებთ პირველებიდან, რომელიც რამდენიმე წუთში დაიწყება პირველები 3 საათზე მეტროებით გემშვიდობებით. გადაცემის წარმდგენია ვინო პერფექტის პიგმენტური ლაქების ხაზი. მზის, ასაკობრივი და აკნეს შემდგომი ლაქების სამკურნალო საშუალებები PSP-ში. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.